Zimbabwe National Army announced death of senior retired officer anova ari mashoko atenderedzwa achiziviswa achinyorwa na mukuru wemauto vanova Lieutenant General Tapfumanei vachizivisa kuruzhinji. Tichiuya nadzo nhau dzatauya takabata tichikuzivisa ichiti kusangana kwataita zvakare maviewers epano paMagaba News. Today we bring you a solemn news from the Zimbabwe National Army retired Colonel Patroni Hushwekaya, a respected senior officer and veteran of liberation struggle. He has passed away at the age of 75. The army has officially announced the death of Colonel Hushwekaya, whose Chimurengan's name was Dalasi Ngela, on May 1, 2026 at the United Bulawayo Hospital. Announcement was made publicly on May 5, 2026, with the Army Commander Lieutenant General Asha Walter Tapfumanei expressed deep sorrow over the loss of a man who dedicated his life to Zimbabwe liberation and national service. Muri Zimbabwe ndidzo nhau dzatauya tikabata pano pa YouTube channel yenyu yeMagaba News, patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tauya tikabata nhau yevamwe vemauto. Toziva kuti mazuva apfuura aya vebato reZanuPF pamwechete nevehurumende yenyika yeZimbabwe nevanochengetedza runyararo munyika yeZimbabwe vakaenda kunoradzika vaSimon Bere vanova vakaradzikwa paNational Heroes Acre. Zvakare zvopobuditswa nhau dziri kuziviswa kunzi kumauto zvakare akuitika chiitiko cherufu chaita kuti veruzhinji vagobvunza kuti chii chakaitika kumasoja zvekuti zvikada kutedzana wiki newiki tiri kuradzika masoja munyika yeZimbabwe ende hazvisi kuitika kune dzimwe nyika. Mauto tiri kumachema vamwe vakatiwo inauye kuti zvipatara zvedu hazvisi kugona kunyatsorapa vanhu here kana kuti pane zviri kushaika munyika yeZimbabwe zvekuitira kuti tirasikirwa nemauto. So ndonauya tauya tikabata chikuzivisai maererano netsamba yanyorwa neZNA kana kuti Zimbabwe National Army. Rabva tsamba yabva kuna Lieutenant General Asha Walter Tapfumanei anova mukuru wemauto munyika yeZimbabwe achizivisa nezverufu retired Army Colonel Patroni vanova vakarwa hondo vangava nemakore 75 years ekuberekwa vanonzi vakabatsira nyika yeZimbabwe kuti rigowana rusununguko. So pari kuziviswa nauya wei kunzi vanga varwara vakaendeswa kuchipatara chavakaendeswa kuUnited Bulawayo Hospital kana kuti UBH muri Zimbabwe ndiko kwavanga vari, asi vari kunzi vakashayika musi wa1 May 26. Rufu rwavo rwaziviswa musi wa5 May 2026 nevakuru vemauto. Colonel Hushwekaya was born on 25 November 1951 in village Cholocho district under Chief Gambo in Matabeleland North province. He received his second education at Muzilikazi Secondary School before embarking on a path that would define his life as a soldier and national hero. In 1976, he crossed into Zambia through Botswana to join the liberation struggle as a Zipra cadre, staying at a training camp in New Camp and later Mwenembeshi. During that time, he underwent internal military training at Mugagu, Tanzania, under the Zimbabwe People's Army. Upon completion of his training, he proceeded to Morogoro for the military training and was later selected for selective weapon training in the then UN of Soviet Sociality Republic. When he returns to Zambia in 1977, Hushwekaya was deployed to Zambezi, serving in a strategy and areas including Kariba, Chirundu, and Kanyemba. His dedication and service were integral to the effort of liberation movement, earning him respect and admiration from his comrade and the nation. The Zimbabwe National Army has described Hushwekaya as a man of dedication, courage, and partisans whose contribution to both the
liberation struggle and the post-independent military structure will never be forgotten. Army Lieutenant General Tamwanei has conveyed condolences to his family, friends and former colleagues, emphasizing the deepening of the loss to the Zimbabwean military community. Colonel Uchkwekaya leaves behind a legacy of commitment to his country, and his passing marks the end of an era for men who fought alongside him during the liberation struggle. His story serves a reminder of a sacrifice made by countless men and women in the fight for Zimbabwe's independence and the establishment of personal, professional national army. Muri Zimbabwe ndo tsamba yabva kumauto ichizivisa pamusoro pechitiko ichi. Asi veruzhinji vari kuti tikatarisisa mauto edu apera, vakanyanya kushanda vanova zvakare vari vanhu vari vaizivikanwa munyika yeZimbabwe vari kungotapudzika zuva nezuva, nguva nenguva, mawiki nemawiki, mwedzi nemwedzi vari kutapudzika. Ndidzo nhau dzatanga tikabata tichikuzivisai pakushayika kweanother army member ashayika zuva ranhasi riri kuziviswa kubva kumauto patsamba yamuri kuona yatakuisira pascreen. Kutenda nekutsigira kwamaita Makaba News.